Hello guys, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin sir. Today I am going to start spoken English practice session for the student of level 1. To learn English, you need constant practice, and I have already discussed in many videos how to practice constantly. First of all, you have to know the proper way of grammar to learn English. In front of me, there are 3 students who are doing basic level in English. Okay, first introduce yourself. Come forward. Come forward. Come forward. Okay. First introduce yourself. Swarnabha. Yes, my name is Swarnabha Chatterjee. I live in class 3. Okay. Then you? Yes, my name is Saptarshi Dile. I live in class 4. Okay. Tell you. My name is Rajendra Jyoti. I live in class 4. Okay. Very good. Rajana, what you have eaten today? I eat potato fry and rice. Okay. Swarnabha, Yes, what you have eaten today? I eat fish and rice. Okay. Saptasi. I eat chicken and rice. Very good. Now we are going to start spoken English mixed bag. Mixed bag means simple present. You have give interrogative and assertive form. Okay? We are going to start. Who will tell first? Rajanna. তুমি কি বই কেনো? Do you buy book? ওকে শোনাব মেয়েটি কি পুতুল কিনে? Does the girl buy a doll? ওকে ভেরি গুড লোকটি কি ভিক্ষা করে? The man. ডাজ দ্য ম্যান Does the man বেগ? beg? কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড টেল লাউডলি জোরে বলবে হ্যাঁ ওকে সোহম কি অপরকে সাহায্য করে? Does সোহম হেল্প আদার্স? তুমি কি সন্ধ্যাবেলায় টিভি দেখো? do you watch TV in the evening? ভেরি গুড তোমার বোন কি ছবি আঁকে? Does the sister হ্যাঁ draw a picture? Yes, very good. Then I am going to ask you assertive and interrogative forms. তুমি ভাত খাও না? You do not eat rice. হ্যাঁ ছেলেটি মিথ্যা কথা বলে। The boy tell lie. লিপিকা কি একটি চিঠি লেখে? Does the Lipika ডাজ দা লিপিকা নয় ডাজ লিপিকা। Does Lipika write a letter? হ্যাঁ শিশুটি কি বিছানায় ঘুমায়? The child ডাজ দ্য চাইল্ড sleep on the bed? হ্যাঁ গাধাটা কি বোঝ বহন করে? Does the donkey carry loads? হ্যাঁ বৃদ্ধ লোকটি ঘর পরিষ্কার করে। The old man The old man cleans cleans the the house. Okay. ছাত্র ছাত্রীরা কি পড়াশোনা করে? do the students Study. study? মা বাগানে ফুল তোলেন। My mother pluck flower in the garden. ভেরি গুড সে খবরের কাগজ পড়ে না। Does the হ্যাঁ পড়ে না do ডু কেন রে? সে কি থাকলে ডু বা ডাজ আসে? কি থাকলে ডু বা ডাজ আসে? ওকে সে খবরের কাগজ পড়ে না তাহলে হি he ডাজ নট does not রিড paper? নিউজ পেপার। Newspaper. পেপার তুমি কি আমার ঠিকানা জানো? Do you know my address? লোকটি কি রাস্তায় ছাতা বিক্রি করে? Does the man sell umbrella on the road? লোকটি দোকানে ছাতা বিক্রি করে। The man সেলস sells umbrella umbrella in
in the store বা in the shop, তোমার বাবা কি তোমাকে গল্প বলেন? Your father. Does your father? Your father tell you story? হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে গল্প বলেন না। My father does not tell me story. মেয়েটি কি সুন্দর ছবি আঁকে? Does the girl Draw draw a picture? nice picture. Does the girl draw nice picture? তুমি কি সকালে চা খাও? Do you? Take tea in the morning? আমি সকালে চা খাই না। I do not take tea in the morning. সে কি তোমার জন্য অপেক্ষা করে? Does he Does he wait for you? wait for you? Does he wait for you? সে আমার জন্য অপেক্ষা করে না। She does not Wait. for Me. She does not wait for me. ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে? Does the boys না, do the boys. quarrel among themselves? ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। The boys quarrel Among among themselves. themselves. শিক্ষক মশাই কি ছেলেটিকে শাস্তি দেয়? Does the teacher Punish the boy. শিক্ষক মশাই ছেলেটিকে শাস্তি দেয় না। The teacher does not punish the boy. সুনন্দা কি পড়াশোনায় অবহেলা করে? ডাজ কি থাকলে ডু বা ডাজ আসবে। যখনই প্রশ্ন থাকবে তখন হেল্পিং ভার্বটা কি হবে? ডু বা ডাজ। সিঙ্গুলার নাম্বার হলে পরে ডু, আর প্লুরাল নাম্বার হলে না, সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি হবে? ডাজ। আর প্লুরাল নাম্বার বাকি ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে ডু হবে। সিঙ্গুলার নাম্বার মানে রাম, শ্যাম, যদু, মধু, হি, সি, ইট, একে বলে সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন, ঠিক আছে? তার ক্ষেত্রে ডাজ হবে। তাহলে সুনন্দা কি পড়াশোনায় অবহেলা করে? Does Sunanda নেগলেক্ট neglect studies. studies? Okay guys, this is the way how you have to practice to improve in English. And if you like this video, Please share, subscribe our English channel, English Funda. Kolkata. Till then, goodbye. Bye.